विद्यार्थी मित्रो, आपण शेवटच्या पिरियडमध्ये म्हणजे याच्या अगोदरच्या पिरियडमध्ये पिरियडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल पैकी दोन ट्रेंड्स पाहिले होते. पहिला ट्रेंड्स होता व्हॅलन्सी आणि दुसरा ट्रेंड्स होता ॲटॉमिक साइज. Then third trend is that metallic and non-metallic characteristics of the elements. Before the study of the metallic and non-metallic character, first we discuss about what is the position of the metal, non-metal and metalloid in the periodic table. When we observe the periodic table, in the periodic table there is the zigzag dotted cross line, and at the left side of these elements, zigzag dotted line elements are the metalloids. At the left side of the metalloids, all these are the metals, and at the right side of the metalloids, all these are the non-metals in the periodic table. Before the study about the metallic and non-metallic characteristic, first we consider the which elements are the metals and which elements are the non-metals. The simple definition is that when we represent the electronic configuration of the any element, if the number of electrons present in their outermost orbit, that means valence shell, the number of electrons are present in the valence shell, last shell is known as the valence shell, and number of electrons present in the valence shell is less than 4, जर असेल less than 4 electrons are present in the outermost orbit in the valence shell, ज्या एलिमेंटच्या ॲटमच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 4 पेक्षा इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी असेल, these elements are known as the metals. आणि ज्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 4 पेक्षा जास्त पण 8 पेक्षा कमी असेल, तेव्हा त्या एलिमेंटला काय म्हणायचं? नॉन मेटल्स. The number of electrons are present in the valence shell is more than 4 but less than 8. At this time, these elements are known as the non-metals. But before this, first we know about the how we determine the electronic configuration. And with the help of the electronic configuration, you can determine the how many number of electrons are present in their outermost orbit. When you know about the number of electrons are present in their outermost orbit, easily you can determine the which element is the metal or non-metal with the help of this electronic configuration. Then we discuss about the what do we mean by electropositivity and electronegativity. When we take the example sodium, the atomic number of the sodium is 11. Its electronic configuration is 281. That means number of electrons are present in their outermost orbit is less than 1. Due to this reason, sodium is a metal. The tendency of the metal to lose the one electron to complete their outermost orbit, and there is the formation of the positive charge on it. That type of the tendency is known as the electropositivity. How will I explain it? First we consider the electronic configuration of the sodium is 281. Why that means tendency of the metal to lose the electron from their outermost orbit. But how can I explain how these elements lose the electrons from their outermost orbit? When we take the electronic configuration of the sodium, that is atomic number of the sodium is 11. Therefore, it contains the 11 proton and 11 electron. But tendency of the metal to lose the electron, का tendency आहे ते पाहूया आपण अगोदर. The number of protons or number of electrons determine its atomic number. That means atomic number is 11, quantity of the proton is 11, electron is 11. The on the nucleus of the any atom of the element contains the positive charge, because nucleus contains the only neutral addition of the neutron and proton. Neutron is neutral, that means only there is the proton, and proton contains the positive charge. Therefore, on the nucleus there is only the positive charge, and this nuclear charge exert a attractive force on the valence electron. इथं न्यूक्लियस जो काय आहे, न्यूक्लियस असणारा जो काय पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तो पॉझिटिव्ह चार्ज त्याच्या भोवताली असणारे जे काय इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉनला हेल्प करतो. बट द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is less in their outermost orbit. Therefore, the actual effective nuclear charge exert a attractive force on the outermost orbit is less as compared to the actual nuclear charge on the nucleus, because between the outermost orbit, या outermost orbit ला
सोडियमचा जो काही पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो हेल्ड करतो, न्यूक्लियसवर असणारा चार्ज हा हेल्ड करतो, स्वतःकडे तो खेचून घेण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये आणि न्यूक्लियसमध्ये आणखी काही सेल आहेत, आणखी काही इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणून या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे खेचून घेतानाची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी यांना खेचून घेण्याच्या तुलनेमध्ये कमी पडते. म्हणून मी असं म्हटलेले की न्यूक्लियर चार्ज exerted a attractive force on the valence electron is less as compared to this. Due to this reason, it will be less attracted toward the sodium. Due to this reason, that means the tendency of the valence electron lose from their nucleus. म्हणजे त्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला या चार्ज जे काही न्यूक्लियर चार्ज आहे तो अगदी कमी एनर्जीने खेचून घेण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनची जी टेंडन्सी आहे लूज फ्रॉम देअर न्यूक्लियस, ही सहजासहजी ते लूज होतात. जर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एखादा नॉन मेटल आला तर त्या नॉन मेटल लगेच या इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करून घेतो, म्हणजे इझिली आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधून हा इलेक्ट्रॉन निघून जातो. म्हणून टेंडन्सी ऑफ द मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन from the atom, that tendency from the atom and to form the cation. Cation means what? Why you can consider the cation? Because cation contains the positive charge. It is related to the battery or cell. The negatively charged attracted, those charges are attracted toward the positive terminal are known as the anion, and those ions are attracted toward the negative terminal are known as the कॅटायन. म्हणजे इथं आउटर मोस्ट कॅटायन ॲनायन का म्हटलेला, याच्यामध्ये एकूण आहेत 11 प्रोटॉन आणि 11 इलेक्ट्रॉन. पण ज्यावेळेस एखादा नॉन मेटल याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल सोडियमच्या, त्यावेळेस त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमधला जो काही इलेक्ट्रॉन आहे तो निघून जाईल. परिणामी याच्या एकूण ॲटममध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या उरेल 10 आणि इलेक्ट्रॉन असतो चार्ज निगेटिव्ह, प्रोटॉन असतो चार्ज पॉझिटिव्ह. परिणामी इथं प्रोटॉनची संख्या 1 ने जास्त आहे, म्हणून it contains one electron is loose from their outermost orbit. Only 10 electrons are remaining there, but the quantity of the positive charge is more as compared to the electron by 1. Due to this reason, you can take the one positive charge on the sodium. And when any atom of the element lose the electron, there is the formation of the ion, and the electronic configuration of the ion is completely fulfilled with the electron nearest to the inert gas element. ज्यावेळेस एखाद्या मेटलच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधून इलेक्ट्रॉन निघून जातात त्यावेळेस कोणत्या तरी एखाद्या इनर्ट गॅस एलिमेंट प्रमाणे त्याचं कॉन्फिगरेशन तयार होतं. इथं एकूण 10, याच्यामध्ये आपण 10 प्रोटॉन आणि 10 इलेक्ट्रॉन नाही घेणार. एकूण सोडियममध्ये 11 प्रोटॉन आणि 11 इलेक्ट्रॉन, पण एक इलेक्ट्रॉन लूज झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉनची संख्या 1 ने कमी झाली. परिणामी त्याच्यावर प्रभाव जो काय राहील तो राहील प्रोटॉनचा, पण कितीने राहील 1 ने. म्हणून आपण Na+ असं लिहितो. ॲट दिस टाइम देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयन, अँड दॅट पॉझिटिव्ह आयन इज फॉर्म, दॅट इज नोन ॲज द कॅटायन, and that is that tendency of the metal to lose the electron, and there is the formation of the cation. That property is known as the electropositivity. Second example, non-metals. First we consider the electronic configuration of the chlorine. The number of electrons are present in their outermost orbit is 7. Due to this reason you can say that it is non-metal. But the positive charge on the nucleus is more as compared to the sodium. That means more the positive charge on the nucleus, the valence electrons more pulled toward the chlorine, and due to this reason atomic size of the chlorine is less as compared to the sodium. म्हणजे न्यूक्लियसवर जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असेल तेवढा न्यूक्लियस अट्रॅक्टिव्ह फोर्स त्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनवर अप्लाय करेल, आणि अप्लाय केल्यामुळे तो काय करेल, हेल्ड करेल स्वतःकडे, held with the nucleus. That means the number of protons present in the nucleus is more as compared to the sodium. Due to this reason, the nuclear charge exert the attractive force on the valence electron is more. Due to this reason, the size of the chlorine is less as compared to the sodium. When we take the electronic configuration of the chlorine, the atomic number of the chlorine is 17, its electronic configuration is 287.
number of electrons are present in their outermost orbit is 7, and it will be more attracted toward the nucleus. Due to this reason, there is no easily lose the electron, no lose the electron, but there is the tendency to gain the electron from the outermost. याच्यामध्ये ज्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 4 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे, त्या एलिमेंटची टेंडन्सी तशी असते की बाहेरून इलेक्ट्रॉन काय करायचे, त्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये घ्यायचे आणि कंप्लीट फुलफिल व्हायचे. म्हणजे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी टू कंप्लीट देअर आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द क्लोरीन? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी टू कंप्लीट देअर आउटरमोस्ट ऑर्बिट. ड्यू टू दिस reason, the capacity of the chlorine atom to gain the 1 electron from the outermost. Due to this reason, you can take the 1 electron from the outermost orbit, and there is the formation of the 288. That means electronic configuration is completely filled with the electron like the argon. When 1 electron is gained from the outside, chlorine contains the 17 proton and 17 electron, but when it take the 1 electron from outside, therefore the quantity of the electron is equal to 18, and the effect of the electron is more by 1. Due to this reason, on the chlorine there is the 1 negative charge. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन बाहेर आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो. मग अशा वेळेस त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 1 ने जास्त होईल. म्हणून क्लोरीनचं रूपांतर कशामध्ये? क्लोरीन आयन मध्ये होईल. जेव्हा इलेक्ट्रॉन लूज केला असेल किंवा गेन केला असेल तेव्हा त्या ॲटमचं रूपांतर आयन मध्ये होत असतं. अँड दॅट इज नथिंग बट द 288 chlorine ion is formed, and that is nothing but the anion. So the tendency of the atom of an element to gain the electron and to form their complete outermost orbit, that tendency of the element is known as the electronegativity. That means जेव्हा इलेक्ट्रॉन घेतला जाईल तेव्हा जी टेंडन्सी ऑफ द एलिमेंट टू गेन द 1 electron and to complete their outermost orbit, that tendency of the element is known as the electronegativity, and lose electron, electropositivity, which will depends upon the lose the how many number of electrons or gain the how many number of electrons. At the place of the sodium, when we take the magnesium lose the 2 electron. That means you can say that lose the 2 electron, more the quantity of the 2 positive charge on it, therefore magnesium Mg price plus. याचं जरी आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं, ऑक्सिजनचं घेतलं, number of electrons are present in the outermost orbit of the oxygen is 7. That means capacity of the outermost orbit of the oxygen to gain the 2 electron, therefore gain the 2 electrons, that means it is the negative 2 charge. 2 इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता आहे, इथं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करू शकतो. म्हणून मॅग्नेशियमची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी 2 आहे, ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 2 आहे. आणि हे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीवर आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटीवर मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टरिस्टिक अवलंबून असतात.